36. Number of Shankhas and Chakras, 36. There is an educational gallery featuring exhibits about the inspiring life story of Ramanujacharya. A library with all the Vedic scriptures. Auditorium for seminars and Pandita Sabhas. There is a Omnimax theater for different shows over there. A few reminiscences of Ramanujacharya's life will come alive through technology. In the evenings, there is a leisure show to explain these facts. Replicas of 108 Divyadeshams around Ramanujacharya Swamiji built in stone, rich with ornate architectural detailing and accompanied with audio guidelines explaining. Now, His Highness Sri Chinnajiyar Swamiji is talking to, has received the President of India, Sri Nath Kovind ji, and now we are seeing the golden deity of Sri Bhagavad Ramanujacharya. Very shortly, the President of India is going to unveil this 120 kg golden statue. Now, we are seeing the audiences over there at Pravachana Mandapa. Now, on the screen, we are seeing the 120 kg golden deity of Bhagavad Ramanujacharya, which is going to be shortly unveiled by the beloved President of India, Sri Nath Kovind ji. In these premises, replicas of 108 Divyadeshams around Ramanujacharya Swami built in stone, rich with ornate architectural detailing and accompanied with audio guidelines explaining the history of these temples as sources of inspiration. Inside the Bharpita, at 120 this 120 kg golden statue Swarnamurti of Ramanujacharya Swami will evoke the mystical devotion in our hearts, outpouring in prayers. The founder and inspirer, His Highness Chinnajiyar Swamiji, is an Indian Vedic scholar. He is an eloquent speaker, acclaimed nationally and internationally for his various discourses. His Highness' discourses are profound, and he incorporates examples from all the subjects and walks of life, enabling common man to relate even the toughest and complex Vedic principles. He gives acquaintances of complex topics, providing it on a silver platter of any seeker to incorporate easily in one's lives. There is rarely a person who is not swayed by his simplicity of the language and enthralled by the beauty of his diction. He is a philosopher and spiritual teacher and practitioner of selfless service to mankind. He is an ambassador of peace, working extensively on various welfare humanitarian projects across the globe. His Highness Chinnajiyar Swamiji is taking responsibility of giving all of us an opportunity to be thankful for Bhagavad Ramanuja, who was an exemplary Acharya by showering utmost love to all mankind. If his actions had to speak, what would get highlighted most is his humanitarian nature. What stand out are his various welfare and humanitarian projects across the globe. However, what would also be apparent is that these achievements are an outcome of his deep roots through an established lineage, embedded in profound knowledge of Vedas and Vedic rituals. Every religion has its own rituals. When the soul of a seer, his spirit, gets intensely involved in the ritual, it becomes spiritual, crossing all barriers of individual religions and reaching the realm of oneness of all beings. This is what happened to His Highness Chinnajiyar Swamiji. To build this 1,000 crore mega project, he is the torchbearer of Sri Vaishnava tradition, and the resulting tejas of his light has penetrated through all the barriers of caste, religion, and nationality. Now, on screen, we are seeing the inside glory of this premises, the inside glory of the place where
the 120 kg golden deity of Bhagavad-Ramanuja is being installed. Known for being revolutionary social reformer, Ramanujacharya propagated the concept of equality. The number of individual souls being elevated by his teachings kept increasing year after year, decade after decade, century after century, 1,000 years, and still continuing. However, society the world over had completely forgotten the concept of equality. They stirred Chinnajiyar Swamiji's soul. He could not leave the tireless efforts of Ramanujacharya towards equality in the darkness of oblivion. Future generations will reap the fruits of lineage of Acharyas through the magnificent monument representing equality of all the eyes of God. While His Highness always considers himself one amongst all of us, it is entirely evident that he is leading the road to our happiness by walking ahead and removing all the obstacles and bearing all the pains. His Highness Chinnajiyar Swamiji is walking on the footsteps of his Acharya, Bhagavad Ramanuja, and thus making us automatically perform our duty of serving the lineage by letting us be part of his wonderful statue of equality. This project in remembrance of Sri Bhagavad Ramanuja's 1000th birth anniversary. For any favor, big or small, you say thank you, either by words or by actions. Imagine the love showered by the Bhagavad Ramanuja, who has fought for the equality of all of us in front of the ultimate Savior God. How thankful should we be? His Highness Sri Tridandi Ramanuja Chinnajiyar Swami asks this question to himself and asks all of us to pose it to ourselves. His Highness shows a magnificent way to be thankful to that great Acharya, Bhagavad Ramanuja. So, along with His Highness, let's together create history through this statue of equality and submit ourselves to the service of our Acharya. On 5th February, our beloved Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has unveiled the big statue of equality here at Ramanagaram, Muchintal, Hyderabad, Telangana. It is a 1000 crore beautiful project, mega project. Now we are seeing the big deity of equality of Bhagavad Ramanujacharya. In this beautiful premises, there is a Mukhamandapam along with all those amenities, a common corridor for 108 Divya Deshas, main entrance with baggage drop and pickup, security check and finding the identity. Elevators, wheelchairs are available and on the four sides of Bharapeetham to reach the divine lotus feet of Ramanuja. Food courts with meals and other amenities, rooms for rest, change and freshen up. Each and everything, a minute detail also, is taken care in these premises. Sri Tridandi Chinna Sri Ramanuja Jiyar Swamiji belongs to a highly esteemed line of monks of the followers of Sri Ramanujacharya called Jiyars. Ever cheerful, ceaselessly active, unmindful of his bodily comforts, but always concerned about the others' welfare. Chinnajiyar Swamiji radiates hope and joy wherever he goes. His Highness Chinnajiyar Swamiji, India's
enlightened spiritual and humanitarian leader, incessantly strives hard to promote world peace and harmony through the propagation of Vedic wisdom, spiritual practices, religious tolerance, non-violence, joy of sharing, and mutual respect for all living beings. Chinnajiy's vision is to empower the empowered. Chinnajiy's vision is to empower the impoverished communities across the world to have equal access and opportunities to quality of education, healthcare, and self-confidence, to live a life filled with dignity and pride, to promote harmony and peace following two principles. An Acharya is the one who practices first and then preaches. Our beloved His Highness Sri Swamiji exemplifies this. He is a saint with deep intellectual and spiritual sensitivity, an embodiment of rare virtues. He is an epitome of boundless love for all beings. All his activities show his deep concern and compassion for the society, which to a large degree lacks real spiritual dimension. Any devotee can observe excellence in all aspects of his living, right from Swamiji's pristine appearance, his refined way of speech, the affection with Swamiji addresses people in general, the lucidity and potency in his speech that can uproot ignorance in the receptive, all of us can be conceptually observed and learned from. At the same time, he is the embodiment of detachment and renunciation. He is beyond an influence. He is beyond any influence of the material world, and his qualities, gunas, his presence provides a strange feeling of divine happiness and peace in everyone around. శరణముగ తెలిపే ఆదిదేవుని దూత రామానుజా ఆకాశమంతటి ఖ్యాతి గడించిన నారాయణుని అంశ రామానుజా వేద సారాంశం దేవతారాధ్యం వివరముగ తెలిపిన గురువర్యవే ప్రకృతి సమూహం సృష్టి ఆధారమని తెలిపే సత్యం రామానుజా శ్రీ రామానుజా రామానుజాచార్య రామానుజా రామానుజా శ్రీ రామానుజా రామానుజాచార్య రామానుజా రామానుజా శ్రీ రామానుజా రామానుజాచార్య
కాంతిమతి కేశవులయే జన్మ పుణ్యము జనియించే వారింట రామానుజ. కాంతిమతి కేశవులయే జన్మ పుణ్యము జనిగించే వారింట రామానుజ. భగవంతుడే భువికి దిగి వచ్చినాడో నిలువెత్తు రూపాన రామానుజ. రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ. కాంతిమతి కేశవులయే జన్మ పుణ్యము జనిగించే వారింట రామానుజ. విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతమే చాటి అష్టాక్షరి మహిమ చూపించెను. చక్షుతో విచక్షణను జనులకందించి ధర్మాన్ని ధరలోన తరింపజేసే రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ. భక్తి భావమునే చిగురింపజేసి ధరింపజేసావు రామానుజ. తిరుమంత్రసారం భగవత్ ప్రసాదం జనులకందించావు రామానుజ. నయనారవిందం కమనీయ తేజం నుదుట మెరిసే నామమే విష్ణు రూపం. దండము త్రిదండమును ఎల్ల వేళల్లో కరమునే ధరించి నడిచినావే రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ. రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ. రామానుజాచార్య నారాయణ రామానుజాచార్య నారాయణ. ముక్తి నొందే దారి సరళముగా తెలిపే ఆదిదేవుని దూత రామానుజ. ఆకాశమంతటి ఖ్యాతి గడించిన నారాయణుని అంశ రామానుజ. వేద సారాంశం దేవతారాధ్యం వివరముగా తెలిపిన గురువర్యవే. జీవాత్మ పరమాత్మ ప్రకృతి సమూహం సృష్టి ఆధారమని తెలిపే సత్యం రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ. రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ. రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ. భగవంతుని మొగసాలను జగమంతా ఒకటేనని అంతటి రంగని చేర్చగా అంతరంగమే చాలని. ఓ భగవంతుని మొగసాలను జగమంతా ఒకటేనని అంతటి రంగని చేర్చగా అంతరంగమే చాలని. మందిలోని హృదయ మందిరం తెరిచే మంత్రముని యతిరాజై నుతులందిన ఆచార్యుని అవతరణం. మందిలోని హృదయ మందిరం తెరిచే మంత్రముని యతిరాజై నుతులందిన ఆచార్యుని అవతరణం. శ్రీ వైష్ణవ సైద్ధాంతిక నిజతత్వావిష్కరణం. అదిగో అదిగో శ్రీరామానుజ ఘన గుణ గణ జయధ్వజం వినరో ప్రతి గుండె సడిగా
పరాత్పరుని విస్మరించి పరాకులో విశ్రమించి నరకాశయమైన ధరిని చెరవిడ హరిదారి నుంచి పరాత్పరుని విస్మరించి పరాకులో విశ్రమించి నరకాశయమైన ధరిని చెరవిడ హరిదారి నుంచి పరాకుసులు ప్రసాదించు పాసుర భావముగాంచి శ్రీరంగని ఆనతిగా ఆధ్యాత్మిక విధి వహించి పరాకుసులు ప్రసాదించు పాసుర భావముగాంచి శ్రీరంగని ఆనతిగా ఆధ్యాత్మిక విధి వహించి ఉడయవరుల నామంతో సాగే ధర్మోద్ధరణం అడిగో అదిగో శ్రీరామానుజ ఘన గుణ గణ జయధ్వజం వినరో ప్రతి గుండె సడిగ ఆరెపరెప అనుక్షణం అదిగో శ్రీరామానుజ ఘన గుణ గణ జయధ్వజం వినరో ప్రతి గుండె సడిగ ఆరెపరెప అనుక్షణం వైకుంఠం విడిచి మహిని నడయాడిన శేషువే విశ్వ ప్రేమయ మతమనే వెయ్యేళ్లకు పూర్వమే శ్రీమన్నారాయణీయ చిదానందలాశమై బోధాయన బుధ విధాన బ్రహ్మసూత్ర భాషమై శ్రీమన్నారాయణీయ చిదానందలాశమై బోధాయన బుధ విధాన బ్రహ్మసూత్ర భాషమై అదిగో శ్రీరామానుజ ఘన గుణ గణ జయధ్వజం వినరో ప్రతి గుండె సడిగ ఆరెపరెప అనుక్షణం జై జై రామానుజ జై 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 జయ హో రామానుజ జై 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 రామానుజ జై 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 జయ హో రామానుజ జై 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 జయ రామానుజ జయ హో రామానుజ జై 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 జయ రామానుజ జయ జై 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 జయ హో రామానుజ జయ జై జీవాత్మ పరమాత్మ ప్రకృతి సమూహం సృష్టి ఆధారమని తెలిపే సత్యం రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ రామానుజ శ్రీ రామానుజ రామానుజాచార్య రామానుజ స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకి నేతలకి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం Once again, warm welcome to the Doordarshan live telecast of Sri Ramanuja Sahasrabdi Utsav from Hyderabad Muchintal, Ramanagaram. Now, just we have seen the golden deity, 120 kg golden deity of Bhagavad Ramanujacharya over there in the premises of Ramanagaram. The inspirer and founder Swamiji, Chinnajiyar Swamiji, wants to include our people, young and old, awareness of our heritage. He is always on the move, most of the time meeting people and listening to their worldly and spiritual problems. Now we are seeing the replica of the Bhagavad Ramanujacharya's statue of equality over there near Yagashala, Yagamandapam. In this premises, devotees get relief by just looking at his radiant, ever smiling face. His compassionate look cleanses our mind and raises our consciousness from the mundane to the divine. Blessed are those who have come under the influence of the revered Swamiji.
established Vedic university and schools within India. In 1983, Swamiji has established a Vedic university. His Highness Tridandi Chinnaramanuja Swamiji has conducted innumerable Vedic rituals, yajnas, and homas for humanity's prosperity and welfare. He has enlisted youngsters to propagate the message of Sri Ramanuja and has given discourses on variety of subjects. He has rendered mass peace prayer programs in the time of great terror and turbulence in northwestern parts of India. His Highness held a walk at turn with the Vedic chants, which restored a peaceful ambience. He emphasized the efficacy of chanting God's names and made people to recite Sri Vishnu Sahasranamas. Now, on screen, we are seeing our beloved His Highness Chinnajayar Swamiji and Sri Dr. J. Rameshwar Garu is walking along with our beloved President of India, Sri Nath Kovind ji. We can see the Tamil Nadu the Telangana Governor, Sri Tamilisai ji, also with them. Now, the President gone over there to near to the 120 kg golden deity. Now he is unveiling this 120 kg Bhagavad-Ramanuja's golden statue. We are blessed to see this wonderful moment. We can see the beautiful smile of the Bhagavad-Ramanuja. We can feel the bliss of Bhagavad-Ramanuja. How beautiful this golden deity is. It has been made up by 120 kgs gold. The statue of equality is being unveiled by the Prime Minister Narendra Modi. And this golden deity today, at this moment, is being unveiled by our beloved President of India, Sri Nath Kovind ji. Our beloved His Highness Sri Now we are seeing the golden deity is being offered prayers by the President of India, Sri Nath Kovind ji, the Governor of the state of Telangana, Sri Tamilisai ji, and our beloved His Highness Chinnajayar Swamiji is now explaining the speciality and details of this 120 kg Bhagavad Ramanuja's deity.
Now we can see Swamiji is elaboratedly explaining them the thought of equality, the spirit of equality, and the reason to establish this 1000 crore worth project, divine project, great project, esteemed project. Now we are seeing Dr. J. Rameshwarao Garu, along with our beloved His Highness Sri 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 Tridandi Chinaramanuja G.R. Swami, or there in the premises, Sri Nath Kovind ji is offering his prayers and taking blessings from His Highness Sri Chinajiyar Swamiji. Now we are seeing that in this current world, the geopolitical harmony is in a state of flux, where people live amidst multitude of challenges, including fear of war, political strife, poverty, global warming, endangered environment, depleting natural resources, and religious fundamentalism. His Highness incessantly works to promote the world peace and harmony through the propagation of yoga, meditation, spiritual and ancient wisdom. These enable human body, mind, and soul to develop tolerance, joy of sharing, non-violence, attitude of gratitude towards environment, towards the God, and mutual respect for all living beings. To achieve the state of equality among us, His Highness is being inspired by the divine teachings and lineage of Bhagavad-Ramanuja. Now established this huge statue of equality and this 120 kg golden deity of Bhagavad-Ramanuja for the welfare of this mankind, for the equality of this mankind. Now we are seeing on screen that Sri Nath Kovind ji have unveiled the Shila Palka. అయిపోయిందా సార్? చూసినంత మాత్రంబున కొరతలేని భాగ్యము శ్రీలక్ష్మీనారాయణులే వరములిచ్చు తథ్యము విశ్వశాంతికై లక్ష్మీనారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చిన్నజీయరు ఆశయాన వెలుగు సహస్రగుండాత్మకమగు వేదంబుల కృతులు ఘన రామానుజ సహస్రాబ్ది వైభవాల స్మృతులు.
చూస్తే కొంచెం బాగా దండ రెచ్చగొట్టేట్టుంది కదా, మళ్ళీ మధ్యలో స్లోగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ లెవెల్ పెంచుకుంటాం కదా, బాగుందా మరి? ఇచ్చేది ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మంచిగా నీట్గా ఉందా? డిగ్నిఫైడ్ డిగ్నిఫైడ్.
gap actually. Now it is not as per the time what they have given. Yeah, yes, ma'am. Actually, yes, ma'am, yes, ma'am. He is extending his duties to serve the mankind as a promoter of the world peace and harmony, to look after the animal welfare, looking after disaster relief activities, providing free food, cancer, health awareness services, providing free educational services. Head of this organization has inspired millions of youth all over the world. To earn the road of service, so educated communities to live in harmony with the environment, with Rajna and Lily educational and development program for children. He's building a stronger future for the future generations. His discourses are profound and he incorporates his own. Now, he established this vast 200 acres Ramanagaram ashram and installed the statue of equality. Also installed the 120 kg golden deity of Bhagavad Ramanuja for the great inspiration for us, for all the mankind, for the great inspiration to achieve equality among us, for the great inspiration to serve the mankind. మతమనే వెయ్యేళ్లకు పూర్వమే శ్రీమన్నారాయణీయ చిదానందలాశమై బోధాయన బుధ విధాన బ్రహ్మసూత్ర భాషమై శ్రీమన్నారాయణీయ చిదానందలాశమై బోధాయన బుధ విధాన బ్రహ్మసూత్ర భాషమై అదిగో శ్రీరామానుజ ఘన గుణ గణ జయధ్వజం వినరో ప్రతి గుండె సడిగ ఆరె పరెప అనుక్షణం జై జై రామానుజ జై 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 జయ హో రామానుజ జై 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 రామానుజ జై 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 జయ హో రామానుజ జై 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 రామానుజ జయ హో రామానుజ జై 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 రామానుజ జై 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 జయ హో Uniquely distinguished representative of the world's most ancient but overstretched Vedic knowledge and practices, living without being with Swamiji, is living without knowing what it means to live. While fortunate eradicate the heart स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं
శుభ స్వాగతం స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి ఘన స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం Never says no to people who want to see him, even at midnight. లోకోన్నత రామానుజ గురు విగ్రహ ప్రతిష్టకి అష్టోత్తర శత వైష్ణవ దేవాలయ క్షేత్రానికి రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం Thoughts of suffering, humanity. వేయి యజ్ఞగుండాల దివ్య అగ్నిశిఖలు ఒక్కసారి కనులారా చూచిన చాలు తొలగు సకల పాపాలు కలుగును విజయాలు నలుదిక్కుల ఋత్విక్కుల వేద మంత్ర ఘోషలు మనసారా విన్న చాలు మనుగడకే మేలు తొలగి అనారోగ్యాలు కలుగు మహాభాగ్యాలు హోమ ధూమ సుగంధాలు పీల్చిన చాలు శాంతి సౌఖ్యముల సాగును సంసారాలు రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం జై జై రామానుజ జై జై చినజీయరని జనులంతా తరలి రండి జన్మధన్యమౌనండి అమృతత్వంతో నిండిన ఆశీస్సులు పొందరండి ధర్మార్థ కామ మోక్ష ఫలములు సిద్ధించునండి దేవతలు ఋషులకే కనుల పండుగే ఇది భరతమాత పరవశించు జీవరోత్సవం ఇది పరమాద్భుత కార్యంలో వచ్చి పాల్గొనండి సమతా జగదాచార్యుని సందర్శించండి రండి రండి రామానుజ సహస్రాబ్ది పండుగకి విశిష్టాద్వైత దివ్య ప్రసాద ప్రసాదానికి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి ఘన స్వాగతమిది దేశ దేశ భక్తులకి ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి నేతలకి స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం
విశ్వశాంతికై లక్ష్మీ నారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు సహస్రకుండాత్మకమగు వేదంబుల కృతులు ఘన రామానుజ సహస్రాబ్ది వైభవాల స్మృతులు అష్టాక్షరి నందించిన గురుదేవుని సాక్షిగా సన్మార్గము నడిపించిన సమతామూర్తిగా శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయ వైభవాల వేడుక కనివిని ఎరుగని యాగము కలిదోషపు పరిహారము విశ్వశాంతికై లక్ష్మీ నారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు సహస్రకుండాత్మకమగు వేరంబుల కృతులు ఘన రామానుజ సహస్రాబ్ది వైభవాల స్మృతులు గంగడోలు మోపురాల గోమాతల పూజలు వేదాలను వల్లివేయు వేదాంతుల గొంతులు గంగడోలు మోపురాల గోమాతల పూజలు వేదాలను వల్లివేయు వేదాంతుల గొంతులు యాగశాల ప్రాంగణాలు ప్రకృతిలో శోభలు నిఖిల జగతి శ్రేయస్సుకు అంకురారోపణము విశ్వశాంతికై లక్ష్మీ నారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు కోటి దేవతలకు ఆవాహన పూజలు పరవశించి వీక్షించను పెదజీయరు మూర్తులు ముక్కోటి దేవతలకు ఆవాహన పూజలు పరవశించి వీక్షించను పెదజీయరు మూర్తులు 108 దివ్య దేశ ఎక్కడికండి ప్రవచన మండపానికి వస్తున్నాడా? ఒకే చోట ప్రతిష్ఠించు భవ్య గోపురంబులు విశ్వశాంతికై లక్ష్మీ నారాయణ క్రతువు సత్య సంకల్పులు చినజీయరు ఆశయాన వెలుగు పరమాత్ముని దరి చేర్చే అష్టాక్షరి మంత్రము నిష్ఠా నియమాలతోడ జపతర్పణ హవనము ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా పరమాత్ముని దరి చేర్చే అష్టాక్షరి Now, once again, a warm welcome to the Doordarshan live telecast of Sri Ramanuja Sahasrabdi Utsav from Hyderabad, Muchintal, Sri Ramanagaram. The inspirer and founder of this statue of unity, Sri Tridandi Chinnaramanuja G.R. Swamiji, has taken our beloved President of India, Sri Nath Kovind ji, to the statue of equality, and a few minutes ago, now we are seeing the gold entity of the 120 kg gold entity of the Bhagavad-Ramanujacharya statue over there. It was a few minutes ago unveiled by the President of India. The inspirer and founder, Sri Tridandi Chinnaramanuja G.R. Swamiji, has explained all the facts about this project, all the details of this project, and Dr. J. Rameshwarrao Garu accompanied with him over there. The governor of Telangana, Sri Tamilisai ji, also was there at the time of unveiling the golden statue. Now, in a few seconds, the President is going to address the nation from the Pravachan Mandapam.
the big auditorium about this project, about the 120 kg Bhagavad Ramanuja's deity, and about the statue of equality. His Highness Chinnajir Swamiji is busy in spreading the message of Vedas, Upanishads, and messages of great seas tirelessly. He never says no to people who want to see him. That's the reason now you are seeing thousands and thousands of people are come here to take the divine blessings of His Highness Shinajir Swamiji and to witness this great, memorable event. His Highness Shinajir Swamiji is unmindful when it comes to attending his needs, but very active in attending to others' sufferings. For the inquisitive, he is an unparalleled spiritual teacher. For the intellects, he is a died scholar and philosopher. For the suffering parts of the world, he is an ambassador of peace. For the grief-stricken, he is an ever-helping, inspiring leader, eloquent speaker, a reservoir of divine qualities, and a uniquely distinguished representative of world's most ancient but ever-fresh Vedic knowledge and practices. Living without being Swamiji is living without knowing what it means to live or to love. The entire fortune to humanity is elevated in the existence of such a single personality on earth. His mere presence appears to eradicate the hardships of the suffering humanity. Now, we are seeing thousands and thousands of devotees are over here at Sri Ramanagaram, Tridandi Chinnajir Swamiji's Ashramam, Muchintal, Hyderabad, Telangana. Within a few minutes, now we are seeing the Pravachana Mandapam, the auditorium over there. Within a few minutes of span, our beloved President Sri Nath Kovind is going to address the nation on occasion of unveiling the 120 kg gold deity of Bhagavad Ramanuja. We can see the security arrangements over there at Pravachana Mandapam. Everybody is eagerly waiting for the arrival of President Ramnath Kovind over there. Ramanuja is famous as chief proponent of Visishtadvaita sub-school of Vedanta, and his disciples were likely authors of texts such as the Sahityanayana Upanishad. Ramanuja wrote Bhashya and Brahmasutras and Bhagavad-Gita in Sanskrit. Ramanuja presented the epistemic and theological importance of bhakti, or the devotion to a personal God. According to Ramanuja, Lord Vishnu is the one and only God who saves his disciples, and everybody who follows his Vedantic philosophy must worship only Lord Vishnu. His theories assert that there exists a plurality and distinction between Atma, the soul, and Brahma, the metaphysical ultimate reality. He also affirmed that there is unity of all souls and that the individual soul has the potential to realize identity with the Brahma. Ramanuja was born into a Tamil Brahmin community in a village called Sri Perambudur, which is in the present day Tamil Nadu state. His followers in Sri Vaishnava tradition wrote hagiographies, some of which were composed in centuries
after his death, and which the tradition believes to be true. The traditional hagiographies of Ramanuja states that he was born to mother Kantimati and father Kesava Somayaji in Sripadam Perambudur, near today's modern Chennai in Tamil Nadu. He is believed to have been born in the month of Chitrai under the star Tiruvadirai. The scripture states his life as a divine birth. According to those scriptures, when he grew up, Ramanuja married and moved to Kanchipuram. He was studied in an Advaita Vedanta monastery. After that, he mastered the Upanishads, Vedanta. Later on, he attempted to meet another famed Vedanta scholar, Yamunacharya. Ramanuja was the great grandson of Yamunacharya through a granddaughter. After that, Ramanuja became a priest at Varadaraj Perumal temple, that is in Lord Vishnu's temple at Kanchipuram. There he began to teach the moksha, that is liberation or release from samsara, that is to be achieved not with metaphysical Nirguna Brahma, but with the help of personal God and Saguna Vishnu, Lord Vishnu. Ramanuja has long enjoyed foremost authority in Lakshmi Narasimharao to come onto the dais and take your seat, please. I also request our Honorable Governor of Telangana, Srimati Tamil Sai Soundarajan ji, to grace the dais. Chair. Jai Sriman Narayana. We offer humble dasosams to Puja Sri Chinnajayar Swamiji. We extend a warm welcome to the Honorable President of India, Sriman Nath Kovind ji. Please rise. I request Honorable President to grace the dais, and I also request the First Lady of the nation Srimati Savita Kovind ji to join the President on the dais. We will begin the celebration with national anthem. Please stay raised. Jai Sri Narayana.
please be seated. I pray to Puja Sri Chinnajayar Swamiji to address the August gathering here. जय श्रीमन नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह महोत्सव का 11 दिन में भारत का राष्ट्रपति माननीय महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को हम हृदयपूर्वक और सादर स्वागत करते हैं आप सबके ओर से। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 1000 साल पहले इस धरती को पावन करते हुए उस काल खंड में समता का सिद्धांत को दुनिया को बताएं और उसको लागू करके भी दिखाए थे। इस देश में वेदों को बुनियाद बनाकर जितने भी जातियां, जितने प्रकार के लोग भी रहते हैं, वे सब एक ही भगवान का संतान होने के कारण कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दलित, कोई ताड़ित, कोई पीड़ित ऐसा नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को भगवान का मंत्र मिलना चाहिए। सब लोग भगवान के बारे में जान सकेंगे। केवल जिज्ञासा यानी श्रद्धा की ज़रूरत है। ये बात 1000 साल पहले रामानुजाचार्य स्वामी कहकर उनका सिद्धांत को दुनिया को सुनाए और उसकी परंपरा को भी चला के दिखाए। आज उन महान संत का 1000वीं शताब्दी महोत्सव, सहस्राब्दी महोत्सव मनाते हुए हम अपना भारत का प्रियतम और माननीय महोदय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को आप सबके ओर से हम यहाँ स्वागत करते हुए वे हमको श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता और उसे इस देश का महत्व कैसा अच्छी तरह बढ़ा है और रामानुजाचार्य स्वामी जी का 1000वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर 1035 कुंडों में चारों वेदों का हवन और उसके द्वारा समाज में रहने वाले जो आंतरिक वायरसेस जो होते हैं वो भी निकलना चाहिए, हटना चाहिए। इस संकल्प से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका आशीर्वचन और भगवान का भी मंगल आशासन स्वीकार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनको सपत्नीक और सकुटुंब हम यहाँ पर स्वागत का अर्पण करते हुए इस भारत को और दुनिया को आज वे अपने कर कमल से रामानुजाचार्य स्वामी जी का स्वर्णमय मूर्ति को अनावरण करके और उनका महत्व दुनिया को दिखाए थे। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनके कृतज्ञता प्रकट करते हुए जाति को
संबोधन करने के लिए श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत का राष्ट्रपति महोदय, जिनका समय में इस देश का गौरव दुनिया में बहुत अच्छी तरह बढ़ा और कश्मीर मुस्कुराती है और काशी में महादेव आनंद से हंस रहे हैं और रामचंद्र भगवान अपना जगह को दुनिया को दिखाने के लिए तैयारी में हैं। ये सब महान आपका ही समय में हो रहा है। आप इस देश को दिशा निर्देश करते हुए समता के बारे में हम सबको प्रेरणात्मक संबोधन करें, ऐसा हम आपको स्वागत कर रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। Jai Sriman Narayana, Dasoham Swamiji. Now I request Sri Ramanuja Sahasrabdi Trust dignitaries, Dr. Rameshwar Rao ji, Sri G.V. Bhaskar Rao ji, and Lakshmi Narasimha Rao ji to honor the President of India, the First Lady of the nation, and also our Telangana Cinematography Minister Talasani Srinivas Yadav ji. We also pray to His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji to bless them with Ramanuja Murti. Jai Shriman Narayana. Today, Honorable President of India has unveiled the beautiful golden statue of Bhagavad Ramanujacharya. Equality is when everyone plays a role and is given an opportunity. With Acharya's Mangala Sasanams, each and every one of you played a pivotal role in making this a reality. Acharya Sankalpam and Bhakti on Ramanujacharya has drawn millions of people from all over the world, regardless of age, caste, race, nationality, have all contributed to this Sankalpam. 4-year-old kids have given their kiddie bank collections. Teenagers have given away their allowances. Householders have given away their 1 month of wages. And elderly people have contributed their part of the share. This is the case from all over Asia, Australia, Africa, Europe, and America continents. If this is not equality, then I don't know what it's called. This is the statue of equality, statue of Acharya Bhakti, statue of Samata Murti. Let's all celebrate this with a big round of applause. We also request His Holiness Swamiji to honor the Governor of Telangana, Srimati Tamil Saiji. I now request Honorable President of India to address the gathering here, please.
We now request Honorable President of India to address the gathering here. थोड़ा छोटा है सर। इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज टी श्रीनिवास यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम और एक जिन्होंने इस देश में श्री रामानुजाचार्य की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण स्थापना करके जो देश में इतिहास रचा है, ऐसे श्री श्री जीयर स्वामी जी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रामेश्वर राव जी, इस आयोजन से जुड़े मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित संत समाज, देवी और सज्जनों, जय श्रीमन नारायण, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। भारत के गौरवशाली इतिहास में भक्ति और समता के सबसे महान ध्वजवाहक भगवत रामानुजाचार्य की सहस्राब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर श्री रामानुज के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस समारोह में भाग लेना तथा भगवत रामानुजाचार्य की स्वर्णिम प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। विगत 5 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टाद्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी जा सकती। गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित तेलंगाना की प्रत्येक यात्रा मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। लेकिन आज की इस यात्रा के दौरान मुझे देश की आध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा के एक महान अध्याय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूयश्च शरदः शतात् अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं
श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। Ladies and gentlemen, Sri Ramanuja's Visishta Dvait is not only a singular contribution to philosophy, but he also showed the relevance of philosophy in day-to-day life. What is called philosophy in the West has been reduced to a subject of only scholarly study. But what we call darshan is not a matter of dry analysis. It is a way of looking at the world and also a way of life. That has always remained true in India, thanks to philosopher saints like Sri Ramanujacharya. देवी और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य ने दक्षिण की समृद्ध भक्ति परंपरा को, विशेषकर आलवार संत कवियों की परंपरा को बौद्धिक आधार प्रदान किया। जैसा कि सर्वविदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के तिरुप्पन आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने ही किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार होता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत भी नहीं होती। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज व्यवस्था में समता का संचार किया। उन्होंने वेदांत की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी और इस भक्ति भाव को प्रपत्ति का नाम दिया। उन्होंने भक्ति द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाया। Ladies and gentlemen, saint poets and philosophers like Sri Ramanujacharya have created and nurtured India's cultural identity, cultural continuity and cultural unity. They have built the concept of a nation based on cultural values. This culture-based concept of nation is different from how it is defined in the Western thought. References to the Bhakti tradition that united India in a single thread centuries ago are found in the Puranas. This tradition can be seen in the form of the Bhakti sects inspired by Sri Ramanujacharya, which had spread from Sri Rangam and Kanchipuram in Tamil Nadu to Varanasi in Uttar Pradesh. Thus, the emotional unity of Indians is centuries old. देवी और सज्जनों, भारत में भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इसके लिए उत्तर भारत के साधु समाज ने श्री रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की है। उत्तर भारत के भक्तों में एक दोहा प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। अर्थात भक्ति की धारा दक्षिण के क्षेत्र में आलवार संतों और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में उत्पन्न हुई। उसे स्वामी रामानंद उत्तर भारत में ले आए। उनके शिष्य संत कबीर ने जम्बू द्वीप सहित 7 द्वीपों और भरतखंड सहित सभी 9 खंडों में अर्थात समस्त भारतवर्ष में भक्ति के प्रकाश को फैलाया। स्वामी रामानंद ने कबीर, रैदास, दादू,
दयाल और पीपा जैसे संतों को भक्ति का मार्ग दिखाया। स्वामी रामानंद के वे सभी शिष्य तथाकथित पिछड़ी जातियों के थे। आज से सदियों पहले के इस उदाहरण में भारत की समता मूलक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के दर्शन पर आधारित भक्ति की धारा ने समता के आधार पर समस्त भारत में समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से जोड़ा। हमारी परंपरा में समता के भाव को ही ज्ञान का मुख्य तत्व माना गया है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है कि पंडितः समदर्शिनः, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शी होना ही श्री रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। देवियों और सज्जनों, कल ही मैं महाराष्ट्र में था। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव में गया था और आज मैं इस पवित्र समारोह में यहाँ उपस्थित हूँ। बाबा साहब के परिवार ने कबीर पंथ को अपनाया था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बाबा साहब का वो छोटा सा गांव आम्बडवे और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित यह स्थल श्री रामनगर श्री रामानुजाचार्य और संत कबीर की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। समता पर आधारित भक्ति के आदर्श का स्मरण कराने वाले ये दोनों स्थान मेरे लिए पवित्र तीर्थ स्थल ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, the main architect of our constitution, who stood for social justice, had clearly stated that the fundamental constitutional ideals of our modern republic are based on the cultural heritage of India. Baba Sahib had also mentioned with great respect the egalitarian ideals of Sri Ramanujacharya. Thus, our concept of equality is not derived from Western countries. It has developed on the cultural soil of our India. Our eternal vision of Vasudhaiva Kutumbakam is based on equality. Equality is the cornerstone of our democracy too. Equality before law, prohibition of all forms of discrimination, equality of opportunity, abolition of untouchability, all these fundamental rights have been enshrined in our Constitution. To achieve the constitutional objective of establishing an equitable society, many programs of public welfare are run by governments. देवियों और सज्जनों, समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करना भी हमारे देश का प्रमुख जीवन मूल्य रहा है। सबके हित का यही आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पर आधारित भक्ति मार्ग में भी दिखाई देता है। इस करुणा युक्त भक्ति का प्रवाह देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। गुजरात में नरसिंह भगत ने इसी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त उसे माना जो दूसरों के कष्ट को समझे तथा उनका दुख दूर करने में लगा रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी नरसिंह मेहता द्वारा दी गई वैष्णव भक्त की इसी परिभाषा को अपनाया। आधुनिक युग में सनातन भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले गांधी जी पर भी श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी ने सन 1923 में अपने कारावास के दौरान रामानुज चरित नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन में भी श्री रामानुजाचार्य जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। श्री रामानुजाचार्य के बाद की सहस्राब्दी में उनकी सोच से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। साथ ही समाज सुधार एवं मानवता के कल्याण हेतु जो बदलाव हैं उन पर भी श्री रामानुज स्वामी जी का प्रभाव दिखाई देता है। असम में श्री शंकर देव से लेकर
महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तक, पंजाब में गुरु नानक से लेकर केरल में मेलपत्तूर नारायण भट्टतिरी तक, इन सभी विभूतियों पर श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव था। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यू मे मार्क द कैरेक्टरिस्टिक सिंस द टाइम ऑफ रामानुजा, द ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू एवरीवन, दैट हैज बीन द वॉच वर्ड ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स सक्सीडिंग रामानुजा। देवियों और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य जैसे संत युग प्रवर्तक भी होते हैं और युग दृष्टा भी। आज हमारा संविधान हमारे देश की व्यवस्था का आधार है। सदियों पहले मंदिर और मठ संस्कृति और कार्य व्यवस्था के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस परिवेश में समानता की स्थापना करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने समाज के पिछड़े वर्गों को मंदिरों और मठों की व्यवस्था में सहभागी बनाया। इस प्रकार हमारे संविधान के समतामूलक आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विचारों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट दिखाई देते हैं। देवियों और सज्जनों, जो संत बहुत महान होता है उसे भारत के लोग ईश्वर के समकक्ष रखना चाहते हैं। श्री रामानुजाचार्य को इलाया पेरुमाल यानी परमेश्वर के अनुज अर्थात लक्ष्मण कहने के पीछे हमारे देशवासियों की यही भावना झलक दिखाई देती है। एक लोकप्रिय श्लोक में अलग अलग युगों में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के छोटे भाइयों का उल्लेख किया गया है। उस लोक मान्यता के अनुसार सबसे पहले अनंतनाग यानी शेषनाग के रूप में, उसके बाद त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, तत्पश्चात द्वापर युग में बलराम के रूप में और अंत में कलयुग में मुनि रामानुज के रूप में भाई ने विष्णु रूपी भाई की सेवा की। यह लोक मान्यता श्री रामानुजाचार्य के अतुलनीय महत्व को रेखांकित करती है। तेलुगु भाषा में महानतम भक्ति काव्य की रचना करने वाले श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत कवि श्री अन्नमाचार्य ने कहा था, क्या कहा था? गतुलन्नी किल महीना कलयुग मंदुनु गति इतड़े चूपे घना गुरुदई बमु। अर्थात इस कलयुग में जब मुक्ति के सभी मार्ग बंद हैं, तब ईश्वर की भांति श्री रामानुजाचार्य सभी प्राणियों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारी परंपरा में प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए साकार प्रतिमा या मूर्ति को आधार बनाया जाता है। किसी स्वरूप के आलंबन के बिना भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तिरुपति बालाजी तथा श्री पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में दर्शन करते समय जिस प्रकार की भक्ति भावना का अनुभव मैंने स्वयं में किया, वह केवल चिंतन और कल्पना के आधार पर संभव नहीं है। वेद साहित्यों में ऋषियों द्वारा देवताओं से की गई यह प्रार्थना मिलती है, जिसमें कहा गया है, अश्मा भवतु ते तनु, अर्थात आपका शरीर दृश्यमान बने, जिससे कि हम सहज भाव में आपका दर्शन कर सकें। ईश्वरीय गुणों से युक्त विभूतियों को ठोस आकार में देखने की यह भावना ही श्री रामानुजाचार्य की इस विशाल प्रतिमा के निर्माण की प्रेरणा रही है। इस दिव्य तथा भव्य समता मूर्ति के निर्माण के लिए श्री रामानुज शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए मैं आदरणीय जीआर स्वामी जी तथा सभी आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। यह भव्य एवं विशाल प्रतिमा, जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचधातु से निर्मित एक मूर्ति मात्र नहीं है। यह प्रतिमा भारत की संत परंपरा का मूर्तिमान स्वरूप है।
यह प्रतिमा भारत के समतामूलक समाज के स्वप्न का मूर्तिमान स्वरूप है। यह प्रतिमा भारत की आध्यात्मिक महानता का मूर्तिमान स्वरूप है। यह प्रतिमा भारत के स्वर्णिम भविष्य का मूर्तिमान स्वरूप है। Ladies and gentlemen, we have been celebrating the 75 years of Indian independence. One of the objectives of Azadi Ka Amrit Mahotsav is to rediscover those values that inspired our freedom struggle. Then the young generation would come to know the sources of the various movements led by Gandhiji, Baba Sahab, Dr. Ambedkar and others. Then they will realize how the founding fathers of our republic connected us to our heritage as expressed in the life and work of Sri Ramanuja. देवी और सज्जनों, वैष्णव परंपरा में लोक संग्रह अर्थात सबके कल्याण के लिए कार्य करने को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मैं चाहूँगा कि जिस निष्ठा के साथ आप सब ने इस मूर्ति का निर्माण किया है अर्थात करने में सहयोग दिया है, उसी भावना के साथ आप सब नर नारायण की सेवा तथा कल्याण हेतु देशव्यापी योजनाओं की परिकल्पना करें तथा उन योजनाओं को कार्य रूप प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि इस संस्था द्वारा लोक कल्याण के प्रभावशाली कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। ऐसे प्रकल्पों से समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में हमारे राष्ट्रीय प्रयासों को बल मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। Jai Sriman Narayana, on behalf of SRS Samaroham team, we sincerely thank the Honorable President of India, Sriman Nath Kovind ji, for taking precious time to grace us with inspirational message. Please rise for national anthem.
Jai Shriman Narayana, please be seated. We have a wonderful presentation in just a few minutes. Please be seated. We have a demonstration of a wonderful launch here, so please be seated.